Zikomo kwambiri Kathy komanso omvera amene mukutimvera pano komanso amene mukunena pa kanema wa Times Facebook. Ndizoona kuti ifeyo mabungwe amene alipo oyima paokha ku Malawi kuno okwanira 16 tikufuna tiyankhulepo pa zomwe zikuchitika mdziko muno khudzana ndi nkhani yakatangale. Ndisanapitirire ndipemphe akuluakulu amene tili nawo muchipinda muno kuti azipange introduce tisanakambe uthenga omwe takutengera na Malawi komanso omwe tatengera atsogoleri a dziko osiyanasiyana. Ndiyambire ndi kumanzere kwangako kuti azipange introduce. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Buxton Nkoma, kuyimira bungwe lija la Citizen Alliance komanso coordinator wa National Advocacy Platform. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Benedicto Kondowe, ndine wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform umene uli mgwirizano wa mabungwe osachepera 250 Malawi muno. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Wile Kambwandira kuchokera ku bungwe la Center for Social Accountability and Transparency. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Aonenji Kapantengo kuchokera ku Citizen Alliance. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tulankhana amene muli pano komanso amalawi amene akutimvera ndi kutionera. Mwachidule ndingochita mawomba mkota zimene mkulu wathu anayankhula. Nkhani yayikulu imene tabwerera pano ife mabungwe amene siyaboma tili okhudzidwa ndi zimene zakhala zikuchitika masiku amene apitawa, makamaka kukhudza ndithu ofesi ya wamkulu wozenga milandu, Director of Public Prosecution, pa mchitidwe umene akuchita potetsa milandu yokhudzana ndi katangale. Tikuzindikira kunena kuti lamulo lathu lalikulu la dziko muno Constitution limampatsa mphamvu kunena kuti atha kutetsa mulandu, makamaka mwina tikamaona gawo lija 99 la malamulo a dziko lino, kugwiritsanso ntchito mwina lamulo 20 la malamulo a dziko lino. Koma tikuzindikiranso kunena kuti malamulowa akufotokoza kunena kuti pakuchita izi pakuyenera ndithu kukhala kuchita zinthu poyera kwakukulukulu, akuyeneranso mwina kufotokozera ku nyumba ya malamulo kudzera ku komiti ya Legal Affairs Committee zifukwa zimene watetsera milandu imene. Zimene zipakanali pano mwina sitikuziona kwenikweni, koma chimene tabwerera kuno chachikulu taona ndithu milandu ingapo imene yatetsedwa nkumadzetsa mafunso ambirimbiri. Taonapo mulandu wina umene umakhudza ndithu boma ndi kampani ya Paramount Holdings, mulandu wina umene umakhudza wachiwiri wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Kassim Chilima ndi boma, mulandu winanso umene mwina umakhudza kampani ina ya David Whiteheads wokhudza ndalama ndithu zokwana 16.5 billion za misonkho zimene zinazembetsedwa. Posachedwa apa taonanso mkulu amene yakuthetsa mulandu wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Nkhawa yathu ndikunena kuti kukhala ngati tsopano tikukhazikitsa khoti lapadera. Chiyembekezo chathu chinali chonena kuti milandu imeneyi izipita ku khoti nkukatsata dongosolo lake, milandu ija nkugamulidwa chilungamo nkuperekedwa. Koma pakanali pano chimene tikuona tsopano mkulu amene akuoneka kuti wakhazikitsa ndithu khoti lake, atha kungothetsa milandu osapereka zifukwa zina zili zonse za Malawi. Ndiye nchifukwa chake tinaona kuti nkofunikira kunena kuti tiyankhule ku mtundu wa Malawi. Tikudziwa kunena kuti aliponso mayiko azathu amene akuchita bwino makamaka pa nkhani ngati zimene zanafotokozapo dziko la America, la UK, ku Kenya komanso ku South Africa, kumene kumakhala ndithu dongosolo labwino akamafuna kumathetsa milandu ngati imeneyi pamakhala ndithu kuchita zinthu poyera. Pakanali pano chimene tikuona kwakukulu mwina pakuonekera kuti azathu andale mwina akulowerera ofesi imene tsopano ikuoneka kuti ili mkhwapa mwa anthu andale amene ali ndi mayina, milandu yawo itha kuthetsedwa popanda zifukwa zina zili zonse. Ndiye pa zifukwa zimenezi tikupereka ndithu fundo zingapo zimene tikufuna kunena kuti azathu akuboma kumwina achite. Fundo yoyamba imene tikufotokoza nkunena kuti pachitike ndithu dongosolo mwina losinthaso malamulo
ndicho linga chonena kuti tiunikire mphamvu zimene ofesi imeneyi ili nazo makamaka pokhudza ndithu kuthetsa milandu yakatangale. Komanso timafuna ndithu pakhale komiti yapadera, nthambi yapadera imene ntchito yake izikhala kuunika ziganizo zimene ofesi imeneyi imapanga ikamathetsa milandu, chifukwa pakanali pano pakuoneka kunena kuti palibe pa Chingerezi accountability, atha kungothetsa mulandu uthera pomwepo. Ndiye timafuna ndithu kunena kuti pofuna kuonetsetsa kuti pali kuchita zinthu poyera pakhale ndithu nthambi yapadera imene ntchito yake ikhale kuunikira ziganizo zimenezi. Koma kwakukulu timafuna tipemphe a president a dziko lino kunena kuti mogwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene malamulo akulu a dziko lino amapatsa kudzera ku section 102 subsection 2b kuti mwina aunikire ziganizo zimene mkulu amene Director of Public Prosecution wakhala akupanga makamaka pothetsa milandu yakatangale, kunena kuti kodi zimenezi zikuonetsa chidwi chimene tili nacho ngati dziko pofuna kuthana ndi katangale, komanso kodi zimenezi zikuonetsa kuti ali ndi kuthekera konena kuti atha kugwira ntchito mu office imeneyi. Timafuna kuti zimenezi a president aziunikire, komanso timafuna titsindike pano kunena kuti mwina ifeyo ngati mabungwe amene si aboma tilibe ndithu chikhulupiriro mwa mkulu ameneyi. Ifeyo position yathu ndionena kuti tikufuna kunena kuti atule pasi udindo. Timafuna tipempheso kunena kuti pakhale mwina tiunikire kuti tizipereka maphunziro apadera makamaka ku amene akugwira ntchito zozenga milandu. Ndicho linga chonena kuti pakhale ndithu kuchita zinthu motumikira Malawi, pasakhale kuchita zinthu ndicho ngolinga chomafuna mwina kukwaniritsa zofuna zawo. Zimenezi zigwirizanenso kwambiri ndi kuonetsetsa kunena kuti Amalawi mwina aphunzitsidwe za ufulu wawo, aphunzitsidwe kuti kodi malamulo makhoti zinthu zimayenda bwanji. Ndicho linga chonena kuti tithane ndithu ndi nkhani imeneyi ya katangale. Ndiye anafotokozapo so kunena kuti tikufunsanso office ya Anti-Corruption Bureau kunena kuti kuyambira kuchokera tsiku la lero pasanathe masiku 14 khumi ndi anayi ati fotokozere ndithu Amalawi kuti kodi iwowo mwina position yawo ndi yotani pa ziganizo zimene mkulu ameneyi wa Director of Public Prosecution wakhala akupanga kuthetsa milandu. Komanso atiuze kunena kuti kodi ndi ndalama zingati mitsonkho ya Malawi zimene akugwiritsa ntchito pakafukufuku wa milandu imeneyi. Ndiye tikupempha kunena kuti ICB atiyankhule pasanathe ndithu masiku 14. Pomaliza timafuna tingonena kuti nkhani zakatangale zimakhudza wina aliyense wa ife Amalawi, zimakhudza nkhani ya maphunziro anafotokoza za ulimi, za umoyo ndi zina zotero. Ndiye kofunikira kunena kuti tonse Amalawi tiyeni ndithu titengepo gawo lofuna kuthana ndi katangale, koma ifeso ngati mabungwe amene saboma sitikhala pansi tionetsetsa kunena kuti nkhani imeneyi ndithu tipita nayo patsogolo. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Comrade Willie Kambwandila, for summarizing the statement in Chichewa. Let me at this point, in case there is any addition, Baxter. Thank you very much, colleagues. Let me speak in Chichewa. Mwina fosa nkumanena kuti nthawi zambiri ngati mabungwe amene saboma mmadziwika bwino ndi kumangotulutsa ma statement, kungokhala ndi press conference, kumalankhula, koma sizimadziwika kuti kodi nkhaniyo mukayiyamba imathera pati. Timafuna titsimikizire Amalawi kunena kuti ife ngati mabungwe amene simaboma nkhani imeneyi tiyitsatira bwino. Anzathu anena kale kunena kuti nkhani ya corruption imaononga chuma cha dziko kwambiriso pamene ngati dziko tikuyenda muzovuta pa nkhani ya zachuma. Ndiye zimene zikuchitikazi zikulimbikitsa anthu ena amene akhoza kumachita mchitidwe wakatangale kunena kuti ngakhale nditakhala involved patsogolopa nkhani yanga ikhoza kudzatha. So sizikupereka chithunzi chabwino ngati ku dziko, komanso sizikupereka chithunzi chabwino ku our efforts to fight corruption. So nkhani imene ititengera ndithu patsogolo tilondoloza bwino lomwe, ndipo tionetsetsa kuti zimene tafunsa boma kuti achite zimenezo zichitike posakhalisa. Zikomo kwambiri. Muonena mtima
kunena kuti zimene zakhala zikuchitikazi si kuti ndi chilinganizo cha chimene aliyense amayembekezera ngati Malawi. Ndiye tikuona kunena kuti zikuchulukira. Tikhoza kunena kuti mabungwe yomwe aboma ilipo gawo imene amachita. Komano pena kumaoneka ngati kuti kuli kulekelera kunena kuti nthambi zina zimene zimayenera kutengapo gawo sizikutenga gawo loyenerera. Pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ifufuzidwe. Ndipo pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ilondolozedwe izipita ku khoti. Tikamawerengetsa ndalama zimene zakhala zikumaonongeka kupanga investigate ma corruption cases osewa amene atchulidwawa, tikhoza kuona kuziphatikiza ndi ndalama zimene zinaonongedwazo kunena kuti ngati dziko tili ndi ntchito kuti tipange. Ndi ndalama zoti zikanatha kuthandiza mu zinthu zina zimene zikanatha kutukula moyo wa munthu wina wake ngati Malawi mdziko lomwe lino. Komano ndi mmene zililimu ndikuti zikuonetseratu kunena kuti tikapita ma step awiri patsogolo tikumayendanso ma step 10 kumbuyo kuti tipange fight corruption. Ndi chifukwa chake tabwera kunena kuti tionetsetse kuti zimene tapempha kuboma litipangire. Ndipo tiyesetsa ngati mabungwe amene aboma kunena kuti tichite engage boma mmene tingathere kunena kuti mchitidwe usachitike. Ndipo zimene zachitikazi zioneke kuti kodi zayambira pati ndipo zathera pati. Zikomo kwambiri. Okay, my name is Watpaso. I'm from Nyasa Times. I just wanted to find out if you as CSOs have ever tried maybe to engage the Office of the Director of Public Prosecutions to raise your concerns on the same issue. Thank you so much. I guess that's the only question. It suggests that we are very clear in our outline of the position that we have taken, Chair. Thank you very much. So we wish to confirm that there have been efforts before to engage the Office of the Minister of Justice on similar matters. We recall that the last meeting that we had, we discussed with the Ministry on matters to do with corruption, and of particular importance was on the operationalization of the confiscation fund. As you are aware, there is a lot of property that was acquired through corruption, and that property has been has remained undisposed. But more so that from that meeting we are told that government was able to recover about 1.5 billion, which still remained idle because the confiscation fund regulations had not yet been promulgated to guide government in terms of how those resources could be used, as well as the assets that were recovered from those matters. So to answer your question, there have been efforts. Whether those efforts have been adequate, our view is that these efforts are ongoing. And our core has always been that the relevant authorities should be able to respond to issues that citizens are bringing to their attention. We would also be clear that after the engagement, there were a number of action points that were supposed to be followed up. Those have not been done, and I think that also speaks volume about the responsiveness of institutions that have the constitutional duty to be accountable to Malawians and their unwillingness to be accountable. Hence, the concern that we have, that we seem to be failing to make progress in as far as corruption is concerned. So as we are taking that question, I must also confirm that last week, as a group of CSOs, we are engaging law enforcement agencies. And in that meeting, we had several law enforcement agencies, including the ACB, Physical Police, Malawi Revenue Authority, and Financial Intelligence Authority, except the Director of Public Prosecutions. So we have reached out
we have expressed interest to engage, but the level of responsiveness from some quarters within the law enforcement mechanism has been quite reluctant, and that also speaks to the level of the attitude that other law enforcement agencies have when it comes to being held accountable.